دم باش خطابين هجا. Today we are going to talk about Unit 1 Lesson 1, which is giving instructions and advices. دوانا أفرودا أم دي بحثي Unit 1 Lesson 1 كين كو أوجي دانا بيزانينا أو مشغاريايا. We give instructions when we want to show or tell someone how to do something or when we give an advice. أفوابتا بتدا بكارينا دم مدفتن أم كاركي يعني ريكا كنيشا كسكي بدين يانجي أم أو مشغاريا الكسكي بكين. There is a rule for giving instructions that you need to memorize. ياساك هاي بودانا بزانينا و آموزگاريا كو گلك يا گرنگل سرتا تجبركي. The rule is ياسا أول خارية. Subject كو بكرة. Subject is a noun or pronoun that comes before the verb. ناوا ينجه ناوا كو البريكا كاريت ايدن. Plus a modal verb. إكش modal verb أول خارية. Have to, need to, ought to, should, must, had better. إكش فان modal verb بدوية يه موجود بدن. Plus base. Base كو تشاوغ. Base is a verb without prefix and suffix. تشاوغ أو كارا يبي بيشجر و بي باشجر. Plus complement آنكو تمام كرنا رسته. Let's give an example. ده نمونه که سروی بابتی بدین. You have to show your passport to the officer. بدویل سرته تو پاسپورت خو نشا افسرید دی. Let's write this example on the board and analyze it. دا وی نمونه سر بوردی بنویسین و شروع بگین. Example. Let's look at this example. برای خوب دینا وی نمونه. You is the subject. You بکره. Have to is the modal verb. Show is the base anku chauga. Your passport to the officer is the complement anku tamam karna raste. We can give another example here, which is you need to study hard for your exam. Let's look at this example. The second venomone. You is the subject again. Bikara. Need to modal verb. Study is the base anku chauga. Hard for your exam is the complement anku tumam karna rastea. Now, we can turn this example to a wizari style. I'm showing venomone bguhurim keina style wizari. What shall we do? I'm going to erase the base here and give some options as the chaugi jebam و the هندك هالبجارتنا نفسي. Don't forget that we said after the modal verb we need a base. بشتي modal verbi ما چاوگ اكت بدن. چاوگ چه تشتوکی برمی که من گوتی, as we said before, is a verb without prefix and suffix. کارکه به پیشگر و به پاشگر. کش کارجوان مهیا به پیشگر و به پاشگر? Let's look at it. یا ایکی, the first one studies. We have SES here. مالوره ES یا به وحی کو ایسا کسیه third person singular. Okay? فإذن او یا خلده. The second one, studied, is a past verb. کارکه بوریم چوزانین. We have ed here. فإذن اوجی یا خلده. The third one is studying. Studying, we have ing here, which is continuous. کارکه بردوامه. فإذن اوجی یا خلده. من انتلوره study is a verb without prefix and suffix. پیشگر و چپاشگر ببینین او برسوا درسته. Now it's time to talk about one of the wizari questions that came in 2017. نكا دما عم بحسي إكش بسيارة وزاري بكين كل صالة 2017 هادي. Which is, I have no food in the house and my friends are coming for a visit. Then you dash to the supermarket. The options are need to go, have go, must went, should gone. أفاد هالبجارة تدت معنا need to go, have go, must went,
should gone. Let's write the example on the board and see what is the correct answer. The بسیار سر بوردی بنویسین سکنه بر صفر درست کشکه. Let's look at the example here. I have no food in the house and my friends are coming for a visit. من خارن مالنينا و هوالت من دي سردانا من كن. Then you dash to the supermarket. But do dash supermarket. The options are here. The first one, need to go. Don't forget, in this question, we need two things. We need the modal verb and we need the base verb. Okay? So, my modal verb veten veri و ما base جي آنکو چاوگ veten. The second optional. Let's look at the options here. The first one, need to go. Need to modal verb دی فیاسای چیتن دیو دا گویا هاتی کو بیزه آنکو چاوگه معناوی اف option یا درسته بس عمل very ناراستین. We shouldn't stop here. We have other options. Let's check. Maybe there is a better answer. بلکی برسوه که باشتر هبتن. The second option, have go. ما گوتی ما modal verb بدن دیو دا ما چاوگ بدن. Modal verb ملوری های آنه نخیر. ما هاویه های بلی ما تو نینه. فإذا F option یا خلطه. The third option, must went. Must went ما هي we have the modal verb which is must كل دي فيها سايد شيتن modal verb. Then we have went. Went is a past verb, is not a base verb. نتشوجه فإذا F option on F هالبجرنا يا خلطه. The last one, should gone. ما should gone يا هي. Should is a modal verb. دي فيها سايد شيتن يا درسته. دي دا ما gone يا هي. Gone is a past participle أنكو PP. فإذا ما تشوجت بتن ما PP نفتن معناه يا خلطه. چه مالوره؟ What's left? Need to go. فإذا أو يا درسته modal verb زائدا base أنكو تشوجه. Let's write the answer here and look at it. Need to go. So the answer is then you need to go to the supermarket. بتفيا سرته تبچيه supermarket دا خارنه بو هفالتخو بینی. اگرم سکنه رسته جاره کدی you is the subject. کل دی فيها سرچی دانه. Need to is the modal verb. Go is the base. And to the supermarket is the complement. Dear students, we have 3 notes about this topic. خطابين هجا مسيت بينيتين سر في بابتي. The first note is about when we have a series of instructions. تبينيا كي سر هندية كما كوما كا زانياريا هبتن. The second note is about using comma. تبينيا دوي سر چوانيا بكار إنانا comma. And the third note is about using must. تبينيا سي سر چوانيا بكار إنانا must. Let's give an example here and apply all these 3 notes on the example. دا نمونه که بنویسین سر بوردی و وان هر سه نوتا تبینیا السر دیار کن. Okay, let's read the example. First, you have to fill in your name. Then, you need to write your flight details. After that, you must add your address in the country. We said we have 3 notes here. The first one is when we have a series of instructions. یا اکی تبینیا اکی دم ما کومکا زانیاریا آن رنمایا آن آموزگاریا هبیدن. ام ده چوازای ما سه هنال ورید ما سه رستل ورید هین. The first one, first you have to fill in your name. The second sentence, then you need to write your flight details. The third sentence, after that you must add your address in the country. دائما کومکا بزانینا هبیدن ام ادورب کاردین ام حوالکار کاردین. چنه حوالکار ملوره سه حوالکار یتهین یا ایکه first یا دوی then و یا سیه after that.
اف هر سه هفال کاره ما بکاریناین دا کومکا زانیاریا بدین. The second note is how to use a comma. ام ده چاوا comma بکارینین گلوی بابدی. Don't forget, dear students, that after the adverbs we always use comma. Dif آنکو پشتی هوالکاری ام همیگاوا comma بکاردینین جبلی except after then. جبلی کو then تنابیدن. اگر هم صح کنه first مالفری comma هی. After that we have a comma here. بس پشتی then ما comma کار نینه. This is very important and please don't forget that. افه گلک یا گرینگه و چجارا جبیر نگه. As for the third note, بو تبینیاسیه is how we use must with this topic. ام چوا on کنگی ام must کاردین. Don't forget that we have couple of modal verbs with this subject. ما هنده ما کمکا modal verb هنشتی چه؟ Have to, need to, ought to, should, must, had better. اوه modal verb منه. When we are using must, we use it when we have to give an instruction very strongly. ام must کاردینین در مدویتن ام بزاینه که آن آموزگاریه که یا رنمایه که پیز کار بینین. الوری معناوی اوه که must اف سنتنسه گرنگتره آن پیسترش هر دوک رستد دی. You must add your address in the country اف سنتنسه آن که اف رسته پیسترش هر دوک سنتنسه دی. Dear students, you might face a question in the Wizari exam that is grammatically correct, but it depends on the meaning. وطبيعي جبرنا كو هند جارت أزمات وزاري دا بسيارك دا بتاعتن كو شلاير زماني و آنكو grammatically يا درسته بلي رامانا و يا خلده. Let's take an example here. For example, I haven't been feeling well for a while. أفا بموايكي أس نيا آرامم آنكو أس ينخوشم. وری از لازمه چه بکم. Okay? چه آموزگاری داوی کسی. A. You should visit your teacher. بدویه سرته تو چی سردانا ما مستای خوب کی. آنجی. B. You should go and see the doctor. بدویه سرته تو چی سردانا نوجداره کی بکی. C. You ought to go to the supermarket. بدویه سرته تو چیه سوپرمارکته. D. You had better not tell anyone. بدویه سرته آنیا باشتر اوه تو نبیجیه کسه که. All these options are correct grammatically. هر چار برسف درستن. شلای رزمانی و. کل دی فیا سامت چن یا سامت شد بجدن subject plus modal verb plus base plus complement. ایدن هر چار درستن بله شلای رامانه و سش وانات خلطن اکشوایا تنیا درسته که اوجی برسوا بیه you should go and see the doctor چون که توی نخوشی تو نی آرامی بدویه تو چی سردانا دکتوره گیده. Dear students, that's it for today. Thanks for watching and I'll see you again in the next lesson. وطابين هجا وانا ابركب دمايكات تا اموهين جينا ايك دوانا قديدا خودت قلها وبيد.